Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados poderosos compañeros. And thank you, Maria, for your love for translating. Gracias, María, por tu amor y por traducir. To answer the call to God through your voice. De contestar la llamada de Dios a través de tu voz. To accept divine power. Por aceptar el poder divino. When we speak only that voice, we're speaking out of wholeness, out of infinite. Cuando hablamos solo esa voz, estamos hablando desde la voz de la totalidad, del infinito. And the ego goes, oh, I can't, and why not, and all these things. And then you discover the joy because you're celebrating through you. Y el ego va y dice, no, no puedes, porque hay todas estas cosas que surgen, pero entonces luego descubres el poder que hay en ti. So we're going for the big kahuna tonight, the final vision. Así que ahora vamos a la cojuna total, a la visión final. And it's so dim in the mind from all these unconscious desires. Y es tan tenue esto porque está debajo de todos estos deseos inconscientes. All these little plays in consciousness to deny that the final vision is already here. Todo esto para negar jugar el pequeño juego de negar que la visión final ya está aquí. I'm asking Jesus if I can talk about this. It's so humbling. Le estoy preguntando a Jesús si puedo hablar acerca de esto, porque esto es muy humilde. I can't say enough for myself about the celebration of following the one who knows. No puedo hablar lo suficiente de la celebración de lo que es seguir a aquel que sabe. Of following Jesus. Follow your brother, your wise brother. De seguir a Jesús, tu más wise, sabio, tu hermano más sabio, tu hermano mayor más sabio. And the gift that is to see through a course, he's saying, follow me, I've done it before. Y él dice a través del curso, sígueme, porque ya lo he hecho yo con anterioridad. He tells us directly, he is the same as we are. He's the same. He's not asking to be special. Y él nos dice también que nosotros somos igual que él, que no está pidiendo que seamos especiales de alguna manera. But he's done it. He's the symbol in our mind that this is possible to transcend the world we made. Y porque él lo ha hecho es el ejemplo que nos muestra que podemos trascender lo que hemos hecho. Infinite happiness. Infinita felicidad. Infinite happiness. Infinita felicidad. It's just a little bubble in the mind. It's time to stop and making this world over and over again. Y es una pequeña burbuja en la mente que estamos haciendo una y otra vez en este mundo. The crazy dream bubble. La burbuja loca del sueño. Why talk to Jesus? You can't even express the value of that. ¿Por qué hablar con Jesús? Ni siquiera puedes expresar el valor que tiene esto. And all of those of you who've been jumping on those light circles know the power and the specificity of following him, of hearing him. Y aquellos que están viniendo a los círculos de luz pueden darse cuenta de la especificidad y el valor que es escucharlo a él.
Why follow Jesus? ¿Por qué seguir a Jesús? Because he is specific. He points out of all the delusion, here's where to look. Porque Él nos apunta específicamente a dónde mirar en el engaño, Like a laser beam. como un rayo láser. Here specifically is how you save time. Aquí es específicamente donde tú puedes ahorrar tiempo. If you ask me, I will show you. Si tú me preguntas, yo te responderé. Anyone who wants to save time is going to develop a relationship with that voice. Todo aquel que quiera realmente librarse del tiempo debe generar una relación con esta voz. Is going to see that that voice is the symbol of the memory of the celebration within. Ver que esta voz es la celebración, el símbolo de la celebración del el recuerdo de nosotros, de nuestro interior. The final vision is the celebration of all that God has given you. La visión final es la celebración de todo lo que el Padre nos ha dado, de todo lo que Dios nos ha dado. The resurrection, La resurrección, the cease to deny divinity, de dejar de negar la divinidad, the no longer deny myself. You won't even remember you denied yourself. de dejar de negarte a ti mismo. Incluso no te vas a dar cuenta que ya ni siquiera recuerdas que te negaste a ti mismo. In the last vision, the chapter, the final vision, En la visión final, en el capítulo de la visión final, Jesus talks about how consciousness is a learning, it's a way, a learning device to unlearn and hide God from itself, consciousness. Jesús nos muestra cómo la conciencia es una forma de aprendizaje, un dispositivo de aprendizaje para desaprender y ocultar ocultar a Dios de la conciencia. So consciousness is the habit of focusing on limitation. La conciencia es el hábito de enfocarnos en la limitación. And through this training that Jesus offers, it teaches consciousness can relearn how to cease to focus on limitation. Y Jesús a través de este entrenamiento nos está enseñando cómo podemos cambiar esta forma y no centrarnos en la limitación. And instead turn back inside and look toward infinite. Y al contrario, mirar hacia adentro y ver que somos infinitos. Every time you go to ask Jesus a question, you are training your mind to go back to wholeness, to infinite, to remember infinite. Cada vez que le haces una pregunta a Jesús, te está refiriendo a lo infinito, a esta plenitud, a este infinito. And over time, you see the objections, the reason why people yell, I can't talk to Jesus and all this, it's part of the play. Y vemos que con el tiempo lo vas a lograr, porque es como el juego de la conciencia de decir que no puedes. And Jesus says in the Course, the only reason why you can't hear me is because you're choosing not to hear me. Y Jesús nos dice que la única razón por la cual no lo escuchamos es porque elegimos no escucharlo. So that means that you have the power to choose to hear in every instance. Y eso quiere decir que tú tienes el poder de elegir escucharlo en cada instante. So maybe, it was a big turning point in my mind to ask Jesus whether I could have a cookie. It seems small.
Fue un punto de inflexión en mi mente cuando yo le preguntaba incluso si podía comerme una galleta, But it's so valuable. pero es muy valioso esto. And maybe David will share a little later because he was asking Jesus today if he could have a cookie. Y quizá David pueda compartir más tarde porque él le estaba preguntando hoy a Jesús si se podía comer una galleta. But this level of specificity is necessary if you're going to retrain your mind for God. Este nivel de especificidad es necesario si queremos reentrenar nuestra mente hacia Dios. The final vision is transcendence of consciousness. That's deep. La visión final es la trascendencia de la conciencia. It's retraining the mind to recognize wholeness, which consciousness is whole. It's never fragmented, but it's always whole. Es reentrenar la mente para ver la totalidad, porque la conciencia es completa, no, nunca está fragmentada. But consciousness is the moving and the changing. Pero la conciencia es el movimiento y el cambio. It can learn something, Puede aprender algo. yet that learning is what blocks true knowledge, infinite light ever present. Y este aprendizaje es lo que bloquea el verdadero conocimiento, la luz siempre presente. And so we have the miracle, which Jesus says is an illusion itself. Y luego tenemos el milagro, el cual Jesús dice que es una ilusión en sí misma. What need would infinite light have for a miracle? ¿Qué necesidad tiene la luz infinita de un milagro? But in God, what need would infinite light have to forgive? ¿Qué necesidad tiene la luz infinita de perdonar? Yet, for the one who's made a decision in the mind to play limited, Pero para aquel que le gusta jugar en la mente a ser limitado, it is the choice to know, it's the choice toward the last vision, the seeing and the complete transcendence of consciousness. es la lección para trascender completamente la conciencia, la lección, la última, la visión final. Complete transcendence of the world, Completamente trascender el mundo, of images and form and change and time. las imágenes, la forma, el tiempo, el espacio. It is the consistent experience of the holy instant. Es la experiencia constante del instante santo. With all the fruit of the holy instant, because all the denials of the holy instant have been washed away with forgiveness. Con todos los frutos del instante santo, porque todas las negaciones del instante santo se han lavado, se han quitado con el perdón. So that only knowledge of God Y que solo, y donde solo el conocimiento de Dios. There's actually no words for it because it's not knowledge of God, but it's knowledge, God knowledge. Pero realmente no hay como una palabra para describir esto, porque no es conocimiento de Dios, es conocimiento, simplemente conocimiento. There's nothing to learn. It's just what is, which is happiness. No hay nada que conocer porque simplemente es ser, es simplemente felicidad. It's the gold that we've buried under the floorboards of our mind. Es el oro que está debajo de nuestros pies. The light infinite is always soliciting you. It's calling you.
La luz infinita siempre te está solicitando, te está llamando a ti, because it's the call and the answer are simultaneous. porque la llamada y la respuesta son simultáneas. Okay, the call it's giving and receiving as well. It's all simultaneous. Everything is given already by the Father. En la llamada y la respuesta son simultáneas porque todo ya está dado por el Padre. So we can talk about the course, Así que podemos hablar acerca del curso and, and we can talk about the final vision, y podemos hablar de la visión final. and we are talking, Jesus is talking about the final vision, but the reminder is always there that because of the play in consciousness to deny the final vision, Y Jesús nos está hablando de esta visión final, pero es un recordatorio de que siempre ha estado ahí, el juego de la conciencia de negar esta visión final. he can remind you that heaven is always available to you, which the final vision is to remind you of that. Es el recordatorio de que el cielo siempre está ahí y la visión final es ese recordatorio, esa visión final. But he's inviting you through the first chapters of the book and through the lessons to the direct experience to bring your mind through mind training with him to be coached to the final vision. Pero Él nos está invitando, incluso desde los primeros capítulos del libro y a través de las lecciones, a experimentar, a tener la experiencia directa, a traer a la mente a este entrenamiento mental. And that development of trust with him, to hold his hand and trust him and let him guide you, is the way to the final vision. Y desarrollar esta confianza con Él es el camino que te lleva a la visión final. As he told me, Así como Él me dijo a mí, the only thing you can depend on in this world la única cosa de la cual puedes depender en este mundo, the only thing la única cosa que puedes confiar is I'm here to lead you out of it. es que yo estoy aquí para sacarte de esto, de ello. So the real question is, or are you willing to take hold of his hand and hold his hand tightly until you transcend to the final vision? Así que la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a agarrar su mano y tomarlo su mano para que Él nos saque a trascender la visión final? Because that will be key, because we can talk about it, but it can't be experienced without purification of consciousness, without this unification of consciousness. Pero no podemos tener esta experiencia sin la unificación de la conciencia. And that the ongoing celebration, the fruit of the light, through purification, it's just more and more joyous. You're more consistently in this celebration. Y la celebración y los frutos de esto son más y más gozo y la alegría de esto. Eres cada día más consciente de esta celebración. And ultimately, it's ceasing to choose against yourself. Y en última instancia es dejar de elegir en contra tuya. Because that is what the ego delusion is. It's choosing against yourself.
porque eso es el engaño del ego, es elegir en contra de nosotros mismos, It's choosing against infinite identity. es elegir en contra de lo infinito, de la identidad. So, the greatest challenge on the spiritual journey is being unwilling to say no to delusion. Así que el gran reto o desafío para el viaje espiritual es decirle no al engaño. So, he gives us little steps, these breadcrumbs of miracles, which are saying, no, I do not accept this in my mind. I'm going to change my mind about it. Y Él nos da estos pequeños pasos a seguir. Es de no voy a aceptar esto en mi mente, no lo voy a aceptar. So, you know that famous image on the ceiling of the Sistine Chapel? Em, y no sé si ven esa imagen de la Capilla Sixtina en el Okay. techo, Where Adam and God are just about ready to touch, connect man to do- God. donde Adán y Dios están cerca de tocarse uno a otro. Here's the biggest challenge. Aquí está el gran reto. We hold up a protest sign, no thank you. Nosotros mantenemos esta señal de no gracias. Every time we don't follow, we're holding up that sign going, no thank you, I don't need infinite today. Cada vez que negamos seguir la guía, estamos diciendo no gracias, no quiero ser infinito hoy. Every time we say no to a miracle, no thanks, will not see the truth of who I am. Cada vez que decimos no milagro, no estamos diciendo no gracias a lo que somos. So we can talk about the final vision, Y sí, podemos hablar acerca de la visión final, but without accepting the power we have pero to sin cease aceptar el poder que tenemos de negar, to cease to deny what's already ours, de dejar de negar lo que ya es nuestro. it remains a concept in the mind. It's an idea, okay, of what heaven is. Entonces va a haber una idea en la mente de lo que creemos que el cielo es. So it takes a lot of trust in joining with brothers to look deeply and then release these denials to miracles. Así que se requiere mucha confianza en unirnos con los hermanos para mirar esto profundamente y liberarlo a milagros. This power of joining, you'll hear it from your brothers who say it so beautifully. Este es el poder de unirse con tu hermano. Y él lo dice muy bellamente. Anyone who's been committed to those light circles, who've wanted to speak to Jesus, are hearing and speaking to Jesus. Cualquiera que esté comprometido en venir a estos círculos, escuchar y hablar a Jesús, lo puede escuchar y hablar. And being coached by Jesus, here's the miracle that you need. Y ser entrenados por Jesús para que te digan, mira, aquí el milagro que tú necesitas. And here's where you don't want a miracle. Y aquí es donde no lo quieres. 500 plus ways where you don't want a miracle. 500 maneras de donde no queremos un milagro. Who is better than Jesus to tell you where every place in your subconscious mind that you do not want a miracle? ¿Quién mejor que Jesús para que te muestre en tu mente subconsciente donde tú no quieres un milagro? The question is, La pregunta es, will you invite him to lead you to the last vision?
The final ¿Tú vision. lo invitarás a él a que te lleve a la visión final? ¿Lo To the invitarías? last step. To the last step. ¿Lo invitarías al último paso? You know, Jesus says there are no steps in truth because in the holy instant, it's not really a Jesús, step. You notice it. y Jesús dice, no es que haya un paso, porque nos podemos dar cuenta de ello en el instante santo, no hay pasos. It's just noticing. You just notice infinite. Es simplemente notar, darnos cuenta de que sí hay el infinito, que es el infinito. But as long as you're denying and not following him, you're denying yourself the final vision. Pero cada vez que te niegas a seguirlo a él, te estás negando a ti la visión final. It's a stunning chapter. Everything, the Course in Miracles is absolutely brilliant and stunning. Este es un capítulo impresionante y todo el curso de milagros es brillante, es sorprendente. So, why are we talking about in the chapter 31, the final vision? Why are we talking about the importance of miracles and following? Entonces, en el capítulo 31, la visión final, ¿por qué hablamos de la importancia de seguirlo? Because he tells us in line 1, how simple is salvation? Porque él nos dice en la primera línea, ¿qué tan simple es la salvación? The complication that makes him have to spend how many pages? It depends on what version you've got. You know, 1,000 Eh, pages. y el hecho de que se requiera tanto tiempo o tantas páginas es como 6.000 páginas, algo así. Em, Depende de que no queremos entender. Is because we would rather have the bees. We'd rather this experience. Porque, porque nosotros preferimos tener esta experiencia de estas abejas. Okay? We'd rather stay on earth, be in a nice place, Y nosotros preferimos estar en la tierra pasando el tiempo en un buen lugar and have this experience y tener esta experiencia. than get a miracle and cease to create these experiences for ourselves. Que tener un milagro y dejar de tener estas experiencias para nosotros mismos. That is one of the most complicated things. Salvation is simple, Y esa es una de las cosas más complicadas, porque la salvación es simple, but it's important to see what the complications are. pero es importante ver dónde están las complicaciones. Okay, God is here. I remember, Dios está aquí. and I remember saying to myself, well, yeah, if he's here, where the heck is he? Because he's not helping me now. Y sí, yo recuerdo que yo decía, sí, sé que está aquí, pero ¿dónde está? ¿Dónde diablos está que no está aquí para ayudarme ahora? Because we've chosen to obscure him from our awareness. Porque nosotros estamos eligiendo ocultarlo de nuestra conciencia, mantenerlo oculto. As soon as the decision is in mind to cease to obscure infinite from awareness, it's here. You see it's here. Tú ves que Él está aquí, pero tan pronto tomamos esta decisión de negarlo y oscurecerlo de la conciencia. The impossible has not occurred. Em,
Lo imposible no ha ocurrido. Can this be hard to learn by anyone who wants it to be true? Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto. It's every time we hold up no thanks to Cada Jesus, vez, cada vez que mantenemos este no, gracias Jesús, we are trying to make the impossible true. estamos tratando de hacer lo imposible cierto. And the ego, Jesus said, is the symbol of the impossible. Y el ego es el símbolo de lo imposible. So every single time you do not follow, you're keeping the ego and the final vision thus obscured from your mind. Y cada vez que no lo sigues, estás queriendo mantener el ego en tu mente. And this is the ultimate dishonesty, and I'll tell you what it is in as you're going on the spiritual journey. Y esta es la última deshonestidad si tú vas en el viaje espiritual. Is to I'm asking him, I want to be clear because this is a direct one. Y le estoy preguntando porque quiero ser clara, porque esto es un tema directo. Is the self-delusion of saying you are not clear on guidance. Es el engaño de decir que no estás claro en la guía. This is deep. Este es profundo. You will be as clear on guidance as you choose to be. Tú vas a ser tan claro en la guía o tener tanta claridad en la guía como tú quieras que sea. It is always within your power Siempre to be está en tu poder crystal clear on guidance. de ser cristalinamente claro en la guía. Okay? In order for David to hear today about the cookie, Y hablando de lo de David acerca de la galleta de hoy, is he had to be willing to hear it. él tenía que estar dispuesto a escucharlo. And this is one of the most favorite storylines in consciousness. Oh, and I'm not judging. It's not judging me. You want the discernment. Y esto es una de las cosas en la línea de vida que es importante tener clara porque esto no es para juzgarnos. You want the comfort of knowing that it is completely within your power. Tienes que tener el confort y ver que está en tu poder infinito, That if you choose to, you can get clarity on guidance. que si tú eliges puedes tener esa claridad de guía. The greatest challenge to it is the not wanting to truly hear it. El gran reto es no querer escucharla. Or in the case of some advanced students going, I hear it, but I'm not going to follow it. Y para algunas veces para algunos estudiantes avanzados que escuchan la guía y deciden no seguirla. Which is really interesting because it's like we say, Jesus is going to make me do something I don't want to do. Y porque dicen que Jesús me va a hacer algo que yo no quiero hacer. That is the greatest, one of the greatest tricks in the ego thought system. Y ese es uno de los grandes trucos del sistema de pensamientos del ego. Let's just think about that one. Simplemente pensemos por un momento en ese, In honesty of God, en la honestidad de Dios. this is always for me. Este siempre es para mí. That the one who has transcended and accepted the final vision Para aquel que ha trascendido y ha aceptado la visión final, is going to lead you astray. Let's think about it. te va a guiar a ti directamente. Preguntemos acerca de ello. So we're going to remember the code words when you hear Jesus is going to make me. Yep. Vamos a mirar el código de lo que dice el ego.
We're learning the ego code words. Estamos aprendiendo los códigos del ego. Jesus is going to make me do something I do not want to do. Eh, Jesús me va a hacer algo que yo no quiero hacer. I have asked Jesus to show me what I don't want to see. Yo estoy pidiéndole a Jesús que me muestre dónde no quiero ver. Because I've asked you to perform miracles. Porque Él nos está pidiendo llevar a cabo milagros. You can do anything I ask. Tú puedes hacer todo lo que yo te pida. I've asked to perform miracles. Y yo te pido que lleves a cabo milagros. So not following and playing in the game of he's going to make me do something I don't want to do. Así que no seguirlo y jugar el juego de me va a hacer algo que no quiero hacer. Is keeping the devil at your door. Es mantener el diablo en tu puerta. It's saying yes to the devil. Es decirle sí al diablo. All he can do is reveal to you in your willingness the denials of the final vision. Porque él lo único que está haciendo es revelarte las negaciones a la visión final. Now he understands that when under this pile of delusion, 500 at least listed in here, Él lo que va a hacer es mostrarte en esta cantidad de negaciones que tenemos aquí, más o menos 500. if you're sleeping under a pile of bricks, you may not see the light. Porque si tú estás durmiendo debajo de un montón de ladrillos, no vas a poder ver la luz. But if you're determined, I'm determined to see, he will lead you to the mighties who you can join with that will help you hear guidance clearly. Pero Él te va a llevar con los compañeros poderosos que te van a mostrar la guía y te van a ayudar a ver esta guía claramente. I mean, the bottom line is the ego does not want guidance because guidance will give you the training you need for the final vision. Sí, porque aparte, el fondo de esto es que el ego no quiere la guía porque la guía nos va a llevar a la visión final. And it puts without guidance, you're asleep. You're in zombie land. There you go. Porque sin la guía tú estás dormido, estás en la zona de los zombies. Why do we need Jesus? Because we don't see where we're in zombie land. ¿Y por qué necesitamos a Jesús? Porque nosotros estamos en la tierra de los zombies. Okay. He's got to point it out. Remember, he's got a laser pointer. Y Él nos va a apuntar hacia afuera. Él va a ser el rayo láser que nos apunta hacia afuera. It's powerful. He's got that pointer. He's going to show you exactly where you're sleeping. Eso es poderoso porque Él nos va a apuntar exactamente dónde estamos dormidos. So we're going to make sure we're 100% clear tonight. Así que vamos a asegurarnos de que quedemos muy claros esta noche. Number one, Primero, you have all the power given you by God to hear the voice for God. tú tienes el poder dado por Dios para escuchar la voz de Dios In the symbol of Jesus. en el símbolo de Jesús. This is his message to you. Ese es el mensaje para ti. I am here to lead you out of the delusion. Yo estoy aquí para sacarte del engaño, de la ilusión. But it's up to you to make the decision to hold my hand so I can lead you out. Pero tú tienes el poder de tomar mi mano de tal manera que yo te pueda sacar de ahí. Es tu decisión. The challenge is the confusion in the mind about what salvation is. Pero el reto está en la confusión en la mente que hay de lo que es la salvación.
if you're not following him 100%, then you believe this is salvation. Porque si tú no estás siguiéndolo al 100%, tú estás creyendo que esta es la salvación. And it's funny, it's funny to look at that, but it's the sleeping mind. He's telling you directly. Es gracioso ver esto, pero es tu mente correcta diciéndote eh, esto directamente. It's like, didn't he say you're putting lipstick on a skeleton? You can't know life. You can't know that you are life. Es como ponerle lápiz labial a un esqueleto, pero tienes que ver que tú eres la vida. You're not a body and birds, and that is not life. Life is the holy instant you. Tienes que ver Infinite. que la vida no es un cuerpo, que la vida eres tú. This is the happiest, most joyful news in the new year we could ever have. Esta es la noticia más feliz que podemos tener en este nuevo año, que Life, podemos siempre tener. life everlasting. Life everlasting. Amen. You. La vida eterna, eso eres tú. But you are the one, we have to, not only you, I'm using you, everyone has to decide I am not going to be a zombie anymore. Y digo a ti, pero realmente todos tenemos que tomar la decisión de no seguir en el mundo de los zombies. When you don't follow, you're making yourself guilty. Cuando tú no lo sigues, estás haciendo de ti mismo culpable. I'm just talking to them how important guidance is so essential. Y estoy preguntando la importancia de la guía, y la guía es esencial. It's so essential. 100%. You got to be 100% clear, really. Y es esencial, es básica, y puedes tú lograr esa claridad 100%. And that comes from the decision in the mind. Y eso viene de una decisión en la mente. Because bless Helen for listening enough and typing these notes. Y que Dios bendiga a Helen por haber escuchado y escrito esas notas. For me, one of the most extraordinary things in all of the world, the most extraordinary for me. Para mí, la cosa más extraordinaria del mundo. Eso es para So mí. and not all of us can hear him like that out of the gate. Not ¿Quieres all of us repetir? can hear him like she hears him right away. She heard him right away, pure. Porque casi pues nadie puede escucharla tan claramente como ella lo escuchaba directamente. But that does not mean that you can't work with him until you can hear him 100%. Because he's you, he's part of you. Eso no quiere decir que tú no puedas trabajar directamente con él para tener ese nivel de claridad, porque él eres tú. It's the part of your mind that remembers that you're infinite. Es la parte de tu mente que recuerda que tú eres infinito. But it does not matter one whit if you can write down every word he says. Pero no importa si tú no escribes cada palabra que él dice. If you do not do what he tells you to do. Si tú no haces lo que él te diga que hagas. In other words, unless we accept and grok the curriculum on the inside.
En otras palabras, si no dejamos que el currículum em, que sea interpretado en nuestro interior. The invitation is to have the ongoing celebration nonstop on the inside. La invitación es a tener esta continua celebración desde nuestro interior siempre. So he has some steps in here walking with Christ. Y bueno, vemos aquí estos pasos y caminar así con Jesús, con This Cristo. is it's so brilliant. It's so brilliant. Esto es muy brillante, muy brillante. Brillante. Muy brillante. It does not want to walk with the brother. This is so brilliant to walk with the brother. No puedes caminar sin tu hermano. Es muy brillante caminar con tu hermano. It's like Mary, I think I was watching Mary talk about it. You know, it's just, you can't even explain it in these light circles. It goes infinite. It points to infinite when you join with your brother. No sé si fue viendo a Mary, pero tu hermano apunta hacia el infinito, hacia el infinito. Because you're joining in satsang. Porque tú estás unido. Satsang is coming together to see what is true. Porque el satsang significa venir a ver lo que es la verdad. So the more commitment you have to come together to see what's true with your brother, the faster the wake up out of zombie land. Así que entre más compromiso tengas tú de unirte con tu hermano, más rápido vas a salir de la zona de los zombies, de la tierra de los And, zombies. and the real trick is to join when you do not want to. Y el verdadero truco es unirte cuando tú no quieres unirte. To come together with the brothers that he gives you, the Para power, unirte con los especially hermanos, para unirte con los hermanos, que Él te guíe. when it's in guidance, they're going to be brothers that he's giving you the ones that are going to show you where you have 500 of these, 500 notes. Porque Él te va a llevar hacia estos hermanos que te muestran estos 500 que tenemos aquí. And the ego's going to go, no, thanks. I can go sit back at my little apartment and do my little thing and forgive. Y el ego va a decir, no, yo puedo ir y sentarme en mi pequeño apartamento y hacer mis pequeñas cosas y perdonar. But you can hear him well enough so you ask him, Jesus, if I do that and don't follow you, will I have the experience of the final vision? Entonces preguntemos a Jesús, si hacemos esto, ¿voy a tener la experiencia de la visión final, Jesús? He is so clear. You cannot do this by going to course groups and discussing the course. I'm going to be direct. That's it. Tengo que ser directa porque él dice que no podemos lograr esto yendo a cursos, a grupos y discutiendo el curso. You have to come together with your brother and let Jesus guide you where you're not forgiving. That's the taking active part in the course. Y él dice que tienes que unirte con tus hermanos y mirar activamente esto porque es tomar parte activa del curso. Because the ego will deceive you into talking about course concepts to delay you having an explosion of what that means on the inside. Porque el ego te va a engañar con conceptos y no va a dejar que esto detone en ti, en tu interior.
You want the Course to detonate inside of you all these revelations that He's going to give you through miracles. You're going to accept through miracles, porque actually. tú vas a permitir que esto detone en tu interior para que todas estas revelaciones se lleven a milagros. When you accept miracles, you're allowing Him, you're welcoming Him to reveal to you the true world within you. Porque con la aceptación de estos milagros, tú estás permitiendo que sea revelado este mundo interior dentro de ti. When you join with your brother in this deep looking and asking Him to guide you, Cuando te unes a él con tu hermano y le permites a él que te guíe, you will have revelatory experience. tú vas a tener experiencias revelatorias. Jesus told me light circles are revelation readiness. Porque Jesús me dijo que los círculos de su luz son eh, mm, revela- eh, preparación para las revelaciones. Trying to remember when was Mary's share, Mary Short's beautiful share there. Chapter 20. It was a chapter. Saturday. Okay. Okay. Estaba preguntando cuando Mary compartió algo del capítulo With the 20. guidance. We'll find out from Mary, but we want to share that. I mean, if you start watching these shares, well, they're happening every day in the light circles. Actually, they're profound. Yeah, it was guidance. Guidance and guidance. Y sí, vemos que estas revelaciones que las obtenemos en los círculos de luz son muy profundas. But everyone who's in the light circles, they're just nonstop getting revelations. Don't you want those? As many as possible? Y todos los que están en los círculos tienen todas estas revelaciones. ¿No quieren ustedes tener todas las que sean posibles? It's washing away what you learned to see what you are. Es mirar lo que estás aprendiendo para ver lo que tú eres. So powerful. Through your brother, and you learn the value of your brother. Y así tú ves el valor de tu hermano. Okay, here we go. We're going to work our way through the self-accused. Y entonces vamos a trabajar aquí en which one? This being the word self-accused. La Self-accusation. palabra Accusing yourself. sí, la palabra autoacusación, acusarme a mí mismo. Thank you, Maria. If you want to unlearn how you're accusing yourself and that you're holding yourself in eternal damnation, Si tú quieres ver dónde te estás acusando a ti mismo y dónde estás manteniéndote a ti mismo en condenación eterna, you will commit yourself to find out every place you're out of guidance and stop it. Vas a buscar en cada lugar donde no estás siguiendo la guía y vas a parar. And you will cease to believe the ego's stories about why you can't hear and how you're going to hell. I heard it lots. I heard it lots of times. I'm going straight to hell when I follow. Y vas a dejar de creer estas historias que dice el ego, porque él me dijo muchas y yo yo creía que seguirlo era ir al infierno. I got 365 lessons worth of stories where I thought for sure Jesus was giving me guidance and I was going to hell. Y tuve 365 lecciones donde me creía estas historias de que Jesús me estaba llevando al infierno. But see, I had to trust him because now I see
pero tuve que confiar en él porque ahora me doy cuenta that every time I said no to the ego, que cada vez que le decía no al ego, I was accepting the love the Father has for me. yo estaba aceptando el amor que el Padre tiene para mí. But you have to do it enough until you get the revelation of it. Pero tú tienes que hacerlo lo suficiente para que logres esta revelación. We call it where the bird lands in the heart of what that following really is. Es dejar que el pájaro aterrice en tu corazón para que te muestre qué es lo que es seguir. It's saying no to the ego and therefore accepting the kingdom. Es decir, no al ego y aceptar el reino. It's saying no to sin. I will sin no more. Es decirle no a la culpa, al pecado. Es no pecaré más. I will cease to hold myself in self punishment. Voy a dejar de mantenerme en un autocastigo. You can join the light circles, and it's good to learn how to hear him guide you to miracles. Y sí, tú puedes unirte a los círculos de luz y ver cómo te guía a través de los milagros. But and it's good. You're taking down some of the trees of hell. You're chopping them down. Y sí, tú estás cortando de alguna manera estos árboles del infierno. But the way he takes out forests of delusion is when you start to really follow him, he can help you clear the forests. Pero cuando tú comienzas a cortar el bosque de la ilusión es cuando comienzas a seguirlo y limpiar así este bosque. Because what happens in the following, it starts to just blow your mind. It's blowing out the ego self-concept. It just Porque cuando lo sigues comienzas a limpiar tu mente, a soplar tu mente Why do you need to hear Jesus del concepto specifically? del So ego. he ¿Por qué Why do we entonces need to hear necesitamos escuchar a Jesús específicamente? Because so he can tell you whether or not this is more advanced light training, okay? At first he says don't be obsessed because when you're started, the ego will get involved. Sí, él dice que esto es un entrenamiento más avanzado porque en un principio el ego se va a querer involucrar. And it plays a rotten little game called I'm not sure I'm following guidance. Oh my gosh, it does this kind of self-torture thing. Y porque va a jugar este jueguito como, ay, no, no estoy siguiendo la guía, es como este jueguito de autotortura. But he will send you the ones who are clear to help you if you want to listen to them. Pero él te va a guiar hacia aquellos que están claros en la guía, si tú quieres escucharlos And trust them. y confiar en ellos. To help you hear. Remember, two or more gathered in his name, the guidance can be much clearer. Y porque recuerden, él dice que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, la guía es más clara. But you must join with who he tells you to join with. Pero tú te vas a unir con aquellos que él te diga que te unes. Because the ego is going to join with the one that's going to agree with it and not follow. Porque el ego va a querer que te unas con aquellos con los que están de acuerdo contigo y no seguirlo. So within the final vision, there is no compromise. En la visión final no hay transigencia. That means 100% miracles and 100% following.
Eso significa 100% milagros y 100% seguirlo. And the ego is going to say that's too much. Y el ego va a decir, eso es demasiado. This is way too much. Esto pesa demasiado. That is the convenient way that it blocks seeing the truth. Esa es la forma conveniente como él bloquea a ver la verdad. God is asking me too much. Dios me está pidiendo demasiado. You have to see the tricks. This thing's a beast. Just remember, it's a beast. Vas a tener que ver los trucos. Recuerda, él es una bestia. Oh, EO. Oh, EO. Just remember that it's a beast. Es una bestia. Okay? It wants to hold on to those desires like Gollum and fall into hell 100 times. Y va a querer mantenerte en estos deseos, ir cientos de veces al infierno, como el gol. It believes hell is precious. Él cree que el infierno es precioso. There's no way out without admitting that you believe hell is precious. No hay forma de salir sin admitir que creemos que el infierno es precioso. That you'd rather fall, this is hilarious. It's funny, you know, we would rather fall into the pits of hell than actually see we like hell more than heaven. Es gracioso ver que preferimos caer profundo en los pozos del infierno a ver que el infierno, que valoramos más el infierno que el cielo. So the real power of the holy instant is to learn to notice the holy instant and spend time with the holy instant in your mind. You can see it, you can recognize infinite because you're infinite. El verdadero valor del instante santo es darnos cuenta que podemos pasar tiempo en este instante santo y If ver you que somos infinitos. and you'll see when you notice the holy instant, you get to know the holy instant, you'll see there is no compromise with the holy instant. It's what is. Y ver que en el instante santo no hay transigencia, el instante santo es lo que es. And what is does not incorporate form, anything that you see with the eyeballs. What is your infinite nature. Y ver que lo que somos no involucra la forma, es nuestra naturaleza infinita. Jesus, this is good news for the new year. Y esto, Jesús, es buena noticia para el nuevo año. Jesus is here. He's available 100% for you. 100%. Y Jesús está aquí disponible 100% para ti. So the question is, will you let him walk you, accept him 100% so he can walk you to the final vision? La pregunta es entonces, ¿tú vas a permitir que Él te lleve hacia la visión final? Will you choose only for God? ¿Tú te decidirás únicamente por Dios? In this new year, this new opportunity to know yourself as God's son. En este nuevo año, esta nueva oportunidad de conocer al Hijo de Dios, The son that he loved. el Hijo que Él ama. So when you read the words in A Course in Miracles, you follow the thoughts infinite. They're pointing infinite. Every word in the Course in Miracles, every lesson points infinite. Y ver que en el curso cada palabra nos apunta hacia lo infinito. You want the direct experience of infinite.
tú vas a querer la experiencia de lo infinito, of identity, of your true identity. la experiencia de la verdadera identidad, As given by the Father to his Holy Son. dada por el Padre para su Santo Hijo. What could possibly be better than that in this new year? ¿Qué cosa mejor podría haber en este nuevo año? So join as Así much que as únanse, possible. You know, únete there's so en many lo opportunities. más que puedas. Jump a join. We have joining Express. Express. Thank you. We have Joining Express running during the week where people are available. Volunteer to be on Joining Express this year. Entonces simplemente únanse voluntariamente en las uniones express, donde pueden ser voluntarios para unirse. Volunteer to carry the happy news that everyone can speak to Jesus from your direct experience speaking to him. Ofrézcase a ser voluntarios de la feliz noticia de que puedes hablar directamente con Jesús. Join the light circle so he can guide you to miracles. Únete a los círculos de luz para que Jesús te pueda guiar hacia los milagros. Become a light circle facilitator and take this out to course groups so everyone can have an experience of hearing Jesus directly. También conviértase en facilitadores de círculos de luz para que Jesús nos pueda guiar directamente. He's calling us to have the direct experience of A Course in Miracles detonate on the inside. Porque Él nos está llamando a que dejemos que tengamos la experiencia del curso de milagros que detone en nosotros, en nuestro interior. It's time. It's been 50 years of A Course in Miracles, and there's still some that don't realize they can talk to Jesus. Y ya es hora, porque han pasado 50 años desde el curso de milagros, más de 50 años, y aún hay personas que no están hablando con Jesús. If you're determined and you join those light circles, you will hear Jesus. Pero si tú estás determinado a escuchar a Jesús, tú lo escucharás en estos And círculos de luz. the next step is to be determined to follow him in everything. Y el siguiente paso va a ser estar determinado a seguirlo a Él en cada paso. And in this, you accept your true position as the Son of God. Y así vas a asumir tu verdadera posición como hijo de Dios. By Felicidad. carrying the word, by carrying his guidance, he will guide you to which groups. He'll guide you who to go to so you can practice hearing and speaking his voice. Para que Él los guíe hacia dónde ir, hacia qué grupo ir, para que ustedes puedan entrenarse a escuchar y hablar su voz. So every encounter, you practice hearing and speaking his voice. This is the way. This is the way he teaches you. Entonces, cada encuentro que tengas, Él te entrena para escucharlo y hablarlo. Esa es la manera de entrenarnos. And in this way, you're partnering with him for the final vision. Y así haces esta asociación con Él para que te lleve a la visión final. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. So we're going to open it up to questions from all the Jesuses out there. Así que vamos a abrirnos a todos los Jesuses que están ahí afuera, que compartan. Because every question you bring really is a gift to all of us. Porque cada pregunta que cada uno de ustedes trae es un regalo para todos nosotros. Okay, Mary. I am one of those who is confused about salvation. Yay. Yo soy una de ellas que está confundido Could you acerca de la elaborate, salvación. please? On salvation, all salvation is accepting what you already are, infinite light.
Ta-da. La salvación es la aceptación de lo que tú ya eres. Well, that Okay. was easy. Eso fue I was fácil. expecting it to be a little harder than that. Yo pensé que Well, iba a ser algo más difícil. that's why Jesus says it's easy, it's simple. It's simple. Por eso Jesús dice, es fácil, es simple. But we've buried ourselves under just a pile of bricks thinking the pile of bricks is salvation, all the sin and error of thought. Pero nosotros tenemos esto enterrado debajo de unos ladrillos pesados y creemos que la salvación es todo esto, estos So, errores de pensamiento. so we let him point, okay, take this brick off and this is the brick you want to say no to right now. And you lift it off. He helps you lift it off. Y simplemente lo que él hace es que te dice, mira, este es el ladrillo que tienes que mover y te lo ayuda a mover. But we're so used to being under a pile of bricks, we think, oh, that's a good deal. Pero nos encanta estar debajo de un montón de ladrillos y decimos, no, esto es un buen trato. It's time for Atlas to put the big holding the world up down. Es simplemente dejar al atrás que ponga el mundo, que se baje del mundo de su espalda. So with each miracle, you're saying, I no longer accept these bricks as the truth. Entonces, con cada milagro estás diciendo, no, no acepto que este ladrillo es verdad. And I do not live in a dark place. I refuse that. I'm going to see the light, and Jesus is going to help me to take each brick off to see the light that's already here. Y entonces es como rehusarse a mantener estos ladrillos y a aceptar que la luz está aquí y dejar que Él te vaya quitando estos ladrillos. So Thank you. go ahead, Mary. I was going to say Gracias. thank you. Iba a That decir rhymed. gracias. Well, would you like to share anything Jesus has been showing you this week? Because you've had some doozies. And it's Sí, continuing, I should ¿quieres say. preguntar? ¿Quieres compartir It's algo que like Jesús te in haya hyper mostrado Okay, mode. este? I mean, huh? Just a minute, because Maria's going to try and translate because it's so Oh, beautiful. sorry. Yeah. That's okay. Ok, Kay le está preguntando si tienes algo que compartir, porque tú siempre traes cosas maravillosas. Entonces, go ahead, Mary. It's like in super hyper mode where everything's coming up and it's again, like you said, it's since the joining circles. Everything's coming up. And my Sí, latest, whoops, sorry. Okay, just 1 second. sí, es como tú dices, sí, es como tú dices, en los círculos de luz comienzan a surgir todas estas cosas. My latest one is all about the illusion of sickness and disease. Y la última que me mostró fue acerca de la ilusión de la enfermedad sí, y todas las enfermedades. And the unreality of it all. Y de la irrealidad de todo ello. And he was That- showing you that directly? Yeah. My 1-year-old grandson has been constantly RSV, COVID. I Okay, mean, one moment. So for Maria, this is good stuff. Y bueno, sí, me ha estado mostrando la realidad de esto. Y mi nieto ha tenido RSV, what is that? Jesus has been showing her, and she's talking about her 1-year-old grandson as being example.
Sí, entonces están hablando aquí que un ejemplo de lo que Jesús le estaba mostrando es acerca de su nieto, de su nieto. Go For the ahead. last 2 months, it has been COVID, RSV, everything you can imagine. Los últimos meses ha tenido un COVID muy fuerte y lo ha tenido como And he is such a light. what is R, y él él es luz. And he is such a light to all of us. Y él es una luz para todos nosotros. So 2 days ago, I got news of him having COVID in the dream. Y hace 2 días tuve noticias acerca de él que él tenía COVID en este sueño. And I just went, that's it. Y eso fue todo. And I said, I went back and I read over the joining questions and how Y, to ask Jesus. y entonces yo volví, miré las preguntas de cómo preguntarle a Jesús. And I asked him, what is it below my awareness that I want to experience this sickness with Rowan, constant sickness? Y entonces yo le pregunté a Jesús por debajo de mi nivel de conciencia, ¿por qué, qué quiero experimentar debajo de esta enfermedad de Rowan? And he said that it has been lifetimes of a belief system Y él me ha mostrado que ha habido creencias en el sistema de pensamientos, that it's expected and natural to get sick. que yo creo que es natural estar enfermo. You're well, and then you get sick. You cannot constantly be well. Es como no puedes estar constantemente bien, tienes que estar enfermo. Just like you cannot constantly be happy or Es joyful. como lo mismo que no puedes estar constantemente feliz y en gozo. And it was a beautiful illustration Y fue una hermosa ilustración of how it was just the ego mind chatter thoughts. y me di cuenta que eso era unos pensamientos del ego. And I was giving them more power Y que yo les estaba dando poder, than the love of God. que el amor a Dios, más valor que el amor a Dios. And that I have been able to transfer that onto everything now. Y yo he estado dispuesta a transferir todo eso a todas las cosas. And Kay, you have been talking about how there are no thoughts, in the Y infinite. que ella estaba hablando de que no hay pensamientos, en lo infinito no hay pensamientos. And I think that really hit me that it's just a thought or, it's not real and it has no power unless it's a thought of God. Y eso, sí, y eso me ha impactado mucho porque
esto no es real y no tienen esto de poder, del poder los pensamientos de Dios. So the thoughts have been, I always think of, like a flood coming and uprooting all the graves and they're floating, That's how it feels because now it's like every area financially. I mean, I asked for help financially, but now there's things, all these false thoughts coming at me, and it's just going one by one down the list. Sí, entonces ha sido como, sí, lo he ido llevando a todo, a los temas financieros, porque los pensamientos van y vienen. So it is starting to feel more like a dream and not my reality. Ahora comienza a verse todo esto más como un sueño y no como una realidad de lo que soy yo. And so thankful to Jesus and all of you Y yo estoy muy agradecida a Jesús y a todos ustedes for helping me get to this point. por ayudarme a llegar a este punto. Thank you. Gracias. I cannot hear you. Okay. You're partnering up with Jesus. What a great idea. Tú te estás asociando con Jesús. Qué gran idea. Oh, it's beautiful, Mary. Thank you. Eso es hermoso, Mary. Gracias. Wow. Just let them on in. Let them in, Jesus. Let Jesus on in. Sí, es simplemente dejar que Jesús entre. Fran, we'd love to hear from you. I thank you, Mary. Thank you, Mary. Oh God. Uh I I don't think I have a question. You know how Jesus is. Uh he did share Bueno, something with me though that I think I'm to share. gracias, Mary. Sí, simplemente quiero compartir algo que Jesús me ha traído, que quiero compartirlo. The other day during a light circle, El otro día en un círculo de luz, Jesus gave me a mantra. He called it. Jesús me dio un mantra. Lo voy a And- llamar mantra. Yeah. And I duly noted it and kind of, set it a time or two during the day. Y yo lo hago como lo establecí como fijo 2 veces al día. And as Kay was speaking tonight, he reminded me of the mantra. Y cuando Kay estaba hablando esta noche, él me recordó este mantra. But he said this, it was a little pull up, a little chain yank. And he said, Y él me recordó y me dijo, I wrote it down, every piece of guidance cada pedazo de guía o pieza de la guía I bring to you la traigo a ti, I give to you
Te la doy a ti. has the power Tiene el poder of all the kingdom in it. de todo el reino en él. How about that? ¿Qué tal eso? Uh-huh. And well, and then he asked me a question. Y luego él me hizo una pregunta. Are you willing to accept ¿Estás dispuesta a aceptar this much magnificence? de ese prisma de magnificencia? That's it. Thank you. Eso es, gracias. All righty then. Sounds good listening to Jesus. Suena bien escuchar a Jesús. So, Fran, are you willing to Así que, accept Fran, this much magnificence? entonces, Fran, ¿estás dispuesta a aceptar este prisma de magnificencia? I've learned to say, yes, He aprend- Jesus. He aprendido a decir sí, Jesús, And just see what happens. y luego dejar que pase, ver qué pasa. The trust Yes. is the bricks that were not trusting have been lifted. Many have been lifted. So the trust Sí. is La confianza de que todos estos ladrillos están siendo movidos. Yeah, it's important, and he'll take us all the way, but it takes that trust. Sí, es importante dejar que Él se lleve todo esto, pero requiere confianza. It's beautiful, Fran. Thank you. Es muy hermoso, Fran. Gracias. Good mantra. Muy buen mantra. the mantra was actually be still and know that I am now. Y el mantra era, aquíétate y sé que yo estoy aquí. Yep. I just heard guidance is manna from heaven. Oh, no use to wander around the desert for another 40 days, Fran. We can just start following guidance. Sí, no tenemos que pasar 40 días más en el desierto, simplemente comenzar a seguir la guía, Fran. See, everybody can hear Jesus. Vemos que todos podemos escuchar a Jesús. And all he's going to tell you is how much you're loved, and we're fighting him, you know? Y todo lo que te va a decir es cuánto te ama y todo lo que tú peleas en contra de ello. We're funny. Hey, David's es coming on divertido. here. Somos divertidos. David viene aquí. Oh my God. Yes. Hi, everyone. Hola a todos. Thank you. Those are some beautiful shares. Thank you. Estas palabras han sido maravillosos compartires. Gracias. I just wanted to
share that I've seen a profound difference in my willingness now that I've come back to the center a second time. Y lo que quiero compartir es que he visto la diferencia, la profunda diferencia en mi voluntad esta segunda vez que estoy aquí en el centro. When I was here last winter for the 90 Days with Jesus program, Cuando estuve la vez pasada para invierno, para el programa de 90 días con Jesús, I saw how much I didn't want to hear the voice. me di cuenta cuánto no quería escuchar la voz. He said you won't be able to hear the voice until you see how much you really don't want to. Él dice que no te vas a dar cuenta cuánto no quieres escuchar la voz hasta que no, o sea, no vas a escuchar la voz hasta que no te des cuenta cuánto no quieres escuchar la voz. And the other part of it was that I wasn't ready to say yes to the last unanswered question. Y la otra parte fue que yo no estaba listo para decirle sí a la última pregunta aún sin respuesta. So I kept saying, well, I really can't hear him. Así que pues realmente no podía escucharlo. But it was only because I really, really didn't want to. Pero realmente era porque en verdad no quería escucharlo. And now that I've come back this winter, Y ahora que he venido en este invierno, I've actually come back with a new vision of willingness. he vuelto con una nueva visión, una visión diferente de la voluntad. I saw that there was nothing in the world that had any value for my happiness. Me di cuenta que no había nada valioso en el mundo para mi felicidad. So I came back totally willing to partner up with Jesus. Así que vine totalmente dispuesto a asociarme con Jesús. And unlike being here last year, Y cuando estuve la vez pasada aquí, I feel like I have more of a pep in my step. ¿what? I feel like I have more excitement and energy to want to listen and follow Jesus. Siento ahora que tengo como más disposición y como más energía para escuchar y seguir a Jesús. I've said that I do want to see what I have denied because it is the truth. He dicho que estoy dispuesto a ver lo que he negado porque es la verdad. And I'm feeling now, I'm feeling happy to be here and excited about what's happening for me. Y siento que estoy feliz de estar aquí y emocionado de lo que va a pasar. And I'm actually starting to hear Jesus' voice more quickly and more clearly in the light circles. Y me doy cuenta que estoy empezando a escuchar más fácil y más rápido a Jesús en los círculos. And today I asked Jesus if I could have a cookie. Y hoy entonces le pregunté a Jesús si podía comer una galleta, tomar una No, let me galleta. rephrase. No, I said, Jesus, is it okay? Could I have a cookie or two? Le dije, ¿está bien, Jesús, si puedo tomar una galleta o dos galletas? And he said, no. Y él dijo no. And I said, okay, got it. Y yo dije, ok, lo entiendo. And about 15 minutes later, I thought, Jesus, is it right if I have a cookie? Y And he después, said, yes. 15 minutos después le dije, ¿puedo tener una galleta? And he said, Y, yes. di-
Y él dijo sí. And as I was walking down the stairs, Y yo estaba caminando por las escaleras I clearly heard him say, only one. y claramente escuché únicamente una. And then I got to the cookie jar and he said, only one, David. Y cuando estaba ya en la jarra de las galletas, me dijo, solo una, David. And it turned out that one was perfect for me. Y entonces resultó que una estaba bien para mí. So it's just everything Kay's talking about is I'm seeing so as Jesus NK is just so true. Y me doy cuenta que todo lo que Jesús dice a través de Kate es muy cierto. Since I've made a total commitment to being here and following, Desde que tomé la decisión de el compromiso de estar aquí y seguirlo. I just feel like a freedom of flow that's happening that I don't feel the resistance I had last year. Y siento como la libertad de este fluir, como que no siento la resistencia que tuve el año pasado. Yeah, and I spoke with my two sisters yesterday. Jesus said I could call them. Y ayer hablé con mis dos hermanas porque Jesús me dijo que podía llamarlas. I told them how much I love being here and everything I'm doing to work on purifying my mind. Y les compartí lo mucho que estoy feliz de estar aquí y lo que estoy haciendo para purificar mi mente. My one sister said, if you purify your mind that much, you're not going to want to come back and live in a dysfunctional world. Y una de mis hermanas me dijo, si tú vas a purificar tu mente, no vas a volver a vivir en este mundo disfuncional. And my other sister supported me and said, I don't even miss you because I feel your presence with me all the time. Y la otra hermana me dijo, yo te apoyo porque ni siquiera me haces falta porque sé que tú estás aquí conmigo siempre, todo el tiempo. Yeah, and then seeing the reflections in my mighty companions here and the experiences everyone else is having is just profound. Y luego todas estas reflexiones de mis compañeros poderosos aquí, sí, todas estas experiencias. Can you repeat the last part, Kate? David, sorry. Yeah, just seeing the experiences that everyone else is sharing is very profound as well. Y veo que todas estas experiencias que todos comparten son muy profundas también. So the difference, I would say, is taking the one foot off the dock and getting completely in the boat. El punto de diferencia está en que dar el paso del muelle y lanzarse completamente al bote. And I can just feel the resistance is melting away and the truth is starting to come through. Y entonces veo que la resistencia comienza a derretirse y la verdad comienza a empezar a venir, a surgir. So that's my share. Thank you. Así que ese es mi compartir. Gracias. Kay, I cannot hear you. Yeah, beautiful, David. Thank you very much. Muy hermoso, David. Gracias, muy amable. It's just joyous to have mighty companions who say yes. Es simplemente gozoso tener compañeros poderosos que dicen sí. Go for God together. Ir por Dios juntos. And then you're just like, it's joyous. It's joyous. Like we just laugh. We laugh all the time. It's
It's wonderful. Sí, luego es alegría y nos reímos todo el tiempo. Eso es maravilloso. Things start getting funnier. They just get funny. Cada vez comienza a ser más divertido. Beautiful. Anyone else have questions or any Jesus speak? Jesus speak. ¿Alguien tiene preguntas o algún Jesús quiere hablar? Oh, Mary. Okay. See if I can get you bouncing around a little. Let's see. Okay. Hola. Hola, I was trying to raise my hand and all I could do was this. Estaba tratando de levantar mi mano, dice Mary. So last night I woke up about 3:30 in the morning and you were talking a minute ago about self-accusation. Y esta mañana me levanté a las 3:30 de la mañana y hace un rato tú estás hablando de la autoacusación. And I had all these thoughts that were just trying to beat me up. Y comenzaron a surgir todos estos pensamientos que trataban de golpearme. So I knew I had to get up and go talk to Jesus. Así que supe que tenía que levantarme y hablar con Jesús. So I went and sat in the chair and the course was sitting right there, so I just picked it up and opened it up. Y el libro estaba en la silla, así es que lo tomé y lo abrí. And I opened right up to chapter 25 and section 6 on the special function. Y lo abrí en la parte, el capítulo 25 en la sesión de la función especial. And he was just pouring out this love. Y él solo estaba derramando todo este amor About the grace of God. acerca de la Coming- gracia de Dios. When I want to see the grace of God is right there and it's just pouring out if I'll accept it. Y me apuntaba que la gracia de Dios está ahí disponible, solo que tengo que tener la voluntad de aceptarla. And so it just was an experience of his message from here, just washing away all that upset and all those thoughts that wanted to beat me up. Y entonces simplemente quité todos estos pensamientos que me trataban de afectar, golpear. And he was telling me that this is available all the time and I'm just fighting him on it. Y me dijo que estaban ahí siempre disponibles, pero que yo estaba peleando en contra de ellos. And this is not really the call of my heart. Y que eso realmente no es el llamado de mi corazón. Oh, that's it. Eso es. Mm. Thank you, Mary. Gracias, Mary. Mm. Question. Hi, Renee. Hello. So, like, what I'm hearing right now Lo que estoy escuchando ahora mismo is the simplicity of salvation is que la simplicidad de la salvación es um, it's like seeing that I don't want to admit that I'm infinite light. es como que no quiero ver que soy infinita luz. Um,
it's like the simplicity of your light, your infinite light, ta-da, that's it. Es como la simplicidad, la luz infinita y tarán. But I've seen the power of saying yes to that's Y también true, veo el poder de decir sí a eso que es verdad, that it is that simple. que es así de simple. And just like, I think it was last week's satsang where you said, just think of your finger on that button to the gates of heaven opening up. Sí, creo que fue en el último satsang donde dijiste que tenemos el dedo en el botón de la puerta del cielo. And it's way beyond that. Y esto es mucho más allá de eso. It's, I don't know, saying yes is everything. Que decir sí lo es todo. And like what you were saying, I don't know if I have a question. It's like, Sí, es como tú estabas diciendo, no sé si es una pregunta, es como, mm, So it feels helpful to mention what Renee's pointing to. It really brings your mind into the abject power of A Course in Miracles. es útil mencionar que lo que nos está apuntando aquí, René, es al poder que tenemos en un curso de milagros. So the holy instant is the recognition of infinite light. El instante santo es el reconocimiento de la luz infinita. And a lot of spiritual traditions contemplate light. They encourage you, Advaita, they encourage you to contemplate infinite light. Y muchas tradiciones espirituales apuntan a la luz, a contemplar la luz como en la Advaita. And of course, Nisargadatta Maharaj would say, I am that. Y como, who said that? Nisargadatta Maharaj Nasargadatta Maharaj. said, Y dice, I am that. yo soy eso. Now, the challenge is we can notice the holy instant or notice light, and you can say you're that. Y sí, inmediatamente notamos el instante santo, sabemos que hay luz y sí, nosotros podemos decir eso. When you've done a lot of purification, this is the power of A Course in Miracles. The real power of A Course in Miracles is looking at how much you don't want to be that. Y el poder es ver que nosotros no queremos darnos cuenta de eso, que somos luz. So that when you start to recognize that you're that, you're starting to get the fruit of that, which is happiness. Y tú cuando comienzas a reconocer eso, comienzas a darte cuenta que tú eres eso, y comienzas a obtener los frutos de ello, de reconocer que eres la felicidad. Because once you know you're that, the only thing you want to do is follow that, which is guidance.
Y cuando te das cuenta que tú eres eso, simplemente lo único que vas a querer hacer es seguir, y eso es seguir la guía. So you can get glimpses of this infinite light and you can start to get glimpses, I am that. Y sí, uno puede comenzar a tener vislumbres de ello, sí, y ver que sí, yo soy eso. But the Course in Miracles is going to help you see there isn't anything other than that. Pero el curso te tiene que mostrar que no hay nada más que eso. Okay. And so it's encouraging when you get these kind of glimpses. Oh, because until you see that, you don't see that you're fighting yourself. Y todo esto sí, es muy alentador tener estas experiencias, pero no te das Yeah. cuenta que tú estás luchando en contra de ti mismo. Accepting that is salvation. Y aceptar eso es la salvación. And ceasing to deny that is salvation. Y dejar de negar eso es la salvación. So again, it comes back to why A Course in Miracles, because it's going to erase any idea you ever had that you're not that. Y vas a tener que borrar cualquier idea de que tú no eres eso. That's really And awesome. Yeah. That's amazing because that's exactly what I forgot I was going to say. So that's just, Y sí, wow. eso es asombroso, y porque justamente eso es lo que quería decir, que eso es lo que olvidé que iba a decir. Yeah, you were talking earlier about you're going to forget. You're going to forget that you ever, Y yeah. sí, y tú lo dijiste antes, porque que tú te tienes que olvidar vas a olvidarte de eso. And I didn't like, when I, a kind of a contrast he's giving me right now is Y un tipo de contraste que él me está dando ahora mismo, like when I used to forget things and how frustrated I would get. cuando yo trataba de perdonar cosas y lo frustrada que yo me sentía con ello. Just that's clearing out. Y todo esto se está despejando. this is called hair blowback revelatory experience. Y esto se llama poner los pelos de punta, Yay. So poner el cabello de punta. Es una experiencia revelatoria. but what's most helpful, because what'll happen too, you'll have these wonderful, like, oh, infant experience, and then the next day you want to kill a tiger. Sí, y tú sí puedes tener entonces un día esta experiencia maravillosa y al otro día querer matar a un tigre. Because the ego does not tolerate the I am that experience well. Porque el ego no va a tolerar esa experiencia de yo soy eso. I'm so happy. It's so joyous. This is so wonderful. And the next day, it's so you just keep clearing those twitches. Y sí, estamos felices y estamos muy contentos, alegres, y al siguiente día definitivamente hay que mantenerse liberando estas molestias. Because the next day you will get an angel will come and deliver a free trip around the world just to distract you. Y luego, porque el otro día va a llegar el ángel y traerte un viaje por todo el mundo, solo para So, distraerte. so what you want is the consistent experience, I am that. Pero lo que tú quieres realmente es una experiencia consistente de yo soy eso. Which is infinite happiness, the happy dream, by the way. Lo que es infinita felicidad, el sueño feliz, de hecho. So you just, so I'd start to get really happy and have, this is wonderful and great. I learned. I Y stayed on that si next.
Y sí, que yo comenzaba a tener esas experiencias de sentirme feliz, pero tienes que mantenerte en ello. And then you can stay on the happy learner, and just, okay, what next, Jesus? Even though I'm happy, I know, just stay on it. That's what I would say. Stay on it. Y, y sí, y simplemente te mantienes preguntándole a Jesús, ¿qué es lo siguiente, Jesús? Y te mantienes en ello. Because, yeah. See, so it's wonderful to start having these little, wait a minute, who am I thing? Wait a minute. Es- I'm not a body, I'm free. Sí, es bueno Direct más, experience. es bueno, es bueno comenzar a tener estas clarificaciones como, sí, no soy un cuerpo, soy libre. So then what you do with that, and Muji would say it, and he was so brilliant. Of course, I never did it, all right? Okay, but Sí, I'll y just, Muji lo diría porque so, él es muy brillante, por supuesto. okay, but then until I finally learned, he'd say, keep quiet and marinate in that. Marinate in that Y light. como, Marinate. y como él lo decía, mantente, aquíétate y marínate en ello. See, because Marínate en la luz. there is nothing the ego loves to do more than try to objectify the experience of inner light. Porque no hay cosa que más le guste al ego que objetar esta experiencia de la luz interior. It's a beast. It's a beast. Es es una bestia, una bestia. And you marinate, and then more revelatory. It does some washing. It's like being in a washing machine. You get more revelatory experience. Sí, es como mantenerse en una lavadora y comienzas a tener estas experiencias de But revelación. okay, I'm asking, he wants me to talk about. The reason he doesn't go to this first is because it takes a lot of purification of the mind to be able to start. You can do it lesson 44, but in terms of getting the real, you can get some revelation. He tells you that lesson 44. It can be startling. Y sí, tú puedes leer la lección 44 y tener experiencias revelatorias. Lo puedes But to obtener. really start getting those deep, blowouts, it's a partnership between clearing desires and contemplating light. They're in following. It's just a perfect package. Sí, es como el paquete perfecto, es estar clarificando estos deseos de la mente, siguiéndolo y contemplando la luz. Yeah, he tell me, I mean, I'm asking, he wants me to say that. He go, because I'd be all like, ta-da, like this, ta-da. I'm not saying Renee's doing that. I'm just saying I was doing that. And she's more humble, probably. Anyway, I got this, Jesus. And then I finally start. Yeah. Sí, sí, que a mí también me ha pasado, lo digo por mí. Yo decía, no, ya lo logré, Jesús, ahí lo obtuve. And then Jesus would say, not yet, grasshopper. Not so fast, grasshopper. Y luego Jesús me decía, no, pequeño, no, saltamontes. What? Grasshopper. Grasshoppers from, oh shoot, who remembers who's that from? Shaolin priest thing. Yeah, What? Kung Fu. a little. Yeah, Kung Fu. Not yet, grasshopper. Yeah. No, I'm not saying that's for me. Sí, como de Kung Fu. Eso no lo estoy diciendo para ti, lo digo para mí. Go for God. Jump on those Vamos por assignments. Thank you, Jesus. Láncese en Thank you, Renee. esas asignaciones. Gracias, Jesús. Gracias, René. Thank you. Remove that. There we go. Gracias. Oh, we've had a robust, some great shares. Thank you for your shares and your beloved love and your commitment to go for God. Let's go together. Let's start the engines. Let's Sí, go. gracias por su. Vamos juntos.
Prendamos Come los motores. on! Vamos. Liftoff of Space Shuttle Atlantis. All right, let's remember what we're doing here. Recordemos qué estamos haciendo aquí. The only way to fly is Jesus. La única forma de volar es Jesús. Buenas noches, everybody. Love you. Los Thank amo. you. Love you. Love you too. We love you. See you in the stars. See you in the stars. Thank you. Nos vemos en las estrellas. Happy hologram. Happy holidays. Happy holidays. Love you all. Here we go. Here we go. Los amo a todos. Aquí vamos.